9/11 Operation Tweeling deel 1 hoofdstuk 6 Wat is eigenlijk communisme? Bij Slobodan Radojev Mitrich. Veel van mijn vrienden op Facebook vallen Ivica Desert en onze andere huidige en voormalige politici aan. Omdat ze commies zijn, daarin hebben ze gelijk, ze zijn werkelijk commies maar geen communisten. Commie is een term die ons volk heeft gebruikt om de heersers tijdens het bewind van Josip Broz Tito te beschrijven. Belgrado-studenten in het jaar 1968 noemden de corrupte heersers rode bourgeois. Net zoals nationalist en nazi niet hetzelfde zijn, zijn ook communist en commie niet hetzelfde. Ik ben geen communist noch nazi, laat staan een commie. Ik hou van mijn Servische volk en ik ben er trots op dat ik een Serviër ben. Ik zal een Serviër blijven, zolang ik leef. Ik heb niets tegen communisten, maar ik ben een grote anti-nazi en anti-commie. Degene die geïnteresseerd is in wat het communisme is, kan het lezen in hoofdstuk uit de roman Operation Tweeling. Een van de belangrijkste personages van die roman is nu een generaal van de Counterintelligence Service van de Russische Federatie. In het begin van de jaren 80 was hij luitenant van de KGB in de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd was hij hoogleraar aan de Marxistisch-Leninistische Universiteit van Kiev. Zijn conspirative naam in de roman Operation Tweeling is Boris Kulikov, waarin hij beeldend uitlegt wat het communisme eigenlijk is. Operation Tweeling is een roman die de plannen van de Amerikaanse regering in het begin van de jaren 80 beschrijft om in de ruimte het ruimtestation Ronald Reagan te bouwen. Van waaruit men met laserkanonnen alle Sovjet-raketten met kernkoppen zou kunnen vernietigen en vervolgens de hele wereld veroveren. De roman werd in 1982 geschreven en werd in beslag genomen in 1986. Omdat het de zwakke punten van het project aantoont, de samenzweerders, die miljarden dollars in het project geïnvesteerd hadden, beseften dat hun droom niet haalbaar is en om hun geld terug te krijgen, hebben ze op 11 september 2001 de Tweeling Towers van het World Trade Center in New York vernietigd. Waar ze van tevoren goudstaven, briljanten en andere edelstenen ter waarde van 40 miljard dollar hadden gestolen uit de kluizen van het internationale antiterroristcenter dat zich bevond in de Tweelingtorens. Dit alles is een lang verhaal en ook is het een groot vraagteken wanneer de echte misdadigers die de TWINS-torens vernietigd hebben, gearresteerd zullen worden. Maar hier is de utopie van Boris Kulikov uit het oorspronkelijke manuscript dat niet is gelecteerd van de roman Operation Twins. Dat gedeeltelijk gepubliceerd en geïllustreerd werd met fotocollages hoe de passagiersvliegtuigen zich neerstortten op de Twin Towers in New York, de Senaat in Washington, de VN in New York, de Duitse Centrale Bank in Frankfurt, het Nederlandse parlement in Den Haag enzovoort in de jaren 1991 tot 1993 in het tijdschrift The Serbian Army en waar in nummer 12 van 31 december 1993 het hoofdstuk Wat is eigenlijk communisme is verschenen. 110 in 1999 werd het eerste deel van de roman Operation Tweeling gepubliceerd in het Servisch en in Nederland pas in 2005 in het Engels. De hele roman bestaat uit 3 delen in totaal 800 pagina's en bevindt zich nog steeds in de archieven van de CIA en het Witte Huis. De VS verbergen de waarheid wat er werkelijk op 9/11 gebeurd is en willen zeker niet de tieners en jongeren over de hele wereld de mogelijkheid geven om de leer van Boris Kulikov, wat is eigenlijk communisme, te lezen. Het lijkt me dat de Yankee en de NATO echt bang zijn voor deze waarheid. Ze zouden liever 1000 Tweeling Towers naar beneden halen dan dat de hele wereld de complete roman te lezen krijgt. Hoe dan ook, nu is het mogelijk voor iedereen die dat wil om op Facebook kosteloos tenminste dit specifieke hoofdstuk over het eigenlijk communisme te lezen. Ik hoop dat u dan begrijpt dat commie en communist niet een en hetzelfde is. Als schrijver was ik verplicht om de personage in de roman waarheidsgetrouw te beschrijven. En ik ben er zeker van dat ieder mens op deze aarde zelf weet goed van kwaad te onderscheiden. Daarom en precies daarom beschreef ik alles zo. En onder andere in deze roman het hoofdstuk Wat is eigenlijk het communisme, en niet om het communisme te propageren, sterretje sterretje sterretje. What is really communism?
the Faculty of Political Science at the Military Academy, where Lieutenant Boris Kulikov and a KGB officer are teaching the dogmas of communism, has windows overlooking Low-Fortov Park. Lieutenant Kulikov asks a cadet, Alex, tell us in short, what is Marxism? Alex jumps to his feet and recites, Marxism is the philosophical, economic and political theory of the German philosopher and sociologist Karl Marx. Very good. Sit down, please. Boris looks for a new candidate. He points his finger to a good-looking student from Kazakhstan with black hair, thick eyebrows and a breathtaking face. Nikita, what is Marxism in philosophical terms? Nikita stands up. She looks at him with respect. Noticing, without showing it, that he appears to be fond of her, she replies slowly. Marxism is so-called dialectical materialism applied to nature and society. That's right. Sit down, please. Who wants to explain what dialectics is? Several students raise their hands. Boris points to a funny fat boy from Kiev everyone calls the Ukrainian, who says, dialectics is the rhetoric of presenting false statements and conclusions as true. That's right. Lieutenant Kulikov replies, asking further, how does Hegel define dialectics? Marx says, for Hegel, the process of thinking, transformed into an independent subject under the label of the idea, is the creator of reality. To me it's reverse. The ideal is nothing else but the material world transformed in the human head. Very good, the lieutenant says, looking through the window. For a second he imagines to be seeing Olga, but rejects this as impossibility. Since it was not her, he continues with the same student. What is Lenin's conclusion? The Ukrainian thinks for a second, shrugs his shoulders and admits, I don't know, comrade lieutenant. Okay, sit down. Anybody else? Kulikov looks at the rest of the class, searching for someone to answer his question. But since no one volunteers, he does it himself. Lenin disagrees with Marx and says, according to Marx, dialectics is the science of the general laws of motion pertaining to the external world and at the same time to the inner world of the human mind. Several students write this down. The lieutenant returns to his desk and continues, Nikita, what is communism? Communism is the social system that comes historically after capitalism, she answers readily. Go on. Communism is a classless society based on a high level of production. In communism, all the means of production are owned by society as a whole. Excellent. Sit down. He turns to a dark-haired boy at the back of the class who is almost asleep. Joseph. Who controls production? What production? The boy asks sheepishly in return. Not yours. That's for sure. Sit down, the lieutenant answers angrily. Who wants to answer this question? I do. A tall Mongolian boy stands up. Production is planned and under conscious control of the whole of society in order to satisfy and serve its various needs and demands. Excellent. Boris replies, asking again, how many phases are there in communism? We only know a lower and the higher phase of communism. That's correct. Sit down. Nikita, explain the lower phase of communism. The lower phase of communism is socialism. Socialism retains some traces from the bygone period of capitalism. The means of production are under common ownership, but the distribution of goods is still done according to certain rules. In socialism, class differences remain in existence and there is a difference between intellectual and the manual labor. There is also still some state hierarchy. Bravo. Beautiful. The lieutenant is excited by her reply and again addresses the sleepy boy in the corner. Are you awake now? Yes, sir. Joseph replies. Correct answer. Boris says sarcastically. Everyone laughs, even the boy in the corner. The lieutenant continues. Joseph, explain the higher phase of communism. The higher phase of communism is the next step in the development of the economy.
In the higher phase, everyone labors under reduced working hours. In this phase, the distribution of goods is done according to individual needs. There are no classes or state anymore. Look at this. He is really awake. Kulikov jokes. Excellent. Sit down. The whole class starts laughing again. The KGB officer Boris Kulikov steps from behind his desk back into the class and begins his lecture. Our lecture today will be on the dictatorship of the proletariat. He raises his voice, continuing, "What is a dictatorship of the proletariat? It is a state form of government by the workers themselves, e.g., the proletariat, which has to be set up in order to abolish capitalistic exploitation and capitalism itself, and to establish a communist society." Boris takes a short break to fix his uniform, continuing, "In the gap between capitalist and communist society, there is a period of revolutionary activity of transforming the former into the latter." He coughs. "We call this period a transitional political phase and the only possible state organization for this is the revolutionary dictatorship of the proletariat. The laws of the democratic bourgeois state are made for the preservation of the bourgeois social system and its capitalist economy. Hence, the working class has no choice but to bridge these laws in order to abolish capitalism. That is why its control and actions have to be violent to a lower higher extent depending on the circumstances. It is important to fight against the old system and its laws. This is the only way to crush the resistance of the exploiting capitalists. ******.